Hi everyone. So welcome to Friday Reading Live. My name is Vandana PS, one of the reading trainers from Needus Academy. So നാളെ എക്സാം ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ സോ എക്സാമിൽ ആരെങ്കിലും ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ സാമ്പിൾ question from part B. Okay, so please do solve this question, then we will move to part A. Okay, so I'll give you some tips in this live segment. Okay, so here comes the question.
All right, so welcome back. Have you all done this question? Okay. Yes, Sheeja, Roshna, Sobi, Reshma, Punni and Mithun, good afternoon guys. Okay, again under the question, little bit lengthy, but I know it's a very yes, significant one. All right, so how is this question? Okay, so I'll read the question, then we will discuss. What is mentioned in the email regarding infant mortality reduction? Okay, hi Delighta, Anu, good afternoon guys. Okay, exam എഴുതുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നാളെ? Okay, so what are the keywords from the question? Okay, so when you do attend the exam, always try to remember, you should underline the keywords from the question and maximum 3, not more than that. All right, so the keywords which I'm going to underline, those are email, then infant mortality reduction. So these are my keywords from the question, and whether if you don't want to mark this email, then yeah, infant mortality reduction is also fine, that's good. Okay, so infant mortality reduction, yes. So when you read a question, always, okay, screen, it's not visible? Okay. Okay, ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, I think it's visible now. Okay, so these are the keywords, infant mortality and reduction. So when you read a question, always try to connect with your options, okay? So option A is the fact that, all right, okay dear. So the fact that income has an important role in healthcare is arguable. Then option B, the settlement conditions, income levels and health facilities are the only influencing factors behind the varying mortality rates. And what about option C? It is easy and economical to provide healthcare facilities in dense settlements. So these are the options. Okay, so little bit lengthier question, little bit lengthier options, as well as a very lengthier para. So my keywords from the question which are, so inna ningal parayamo, what are your keywords from the options? Okay, Delighta, yes, Vaishnavi, Reenu, Anu, Mithun, Reshma, Ponni and Sobi, yes, Roshna. Okay, comment cheyamo Sheeja. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ keywords from the options? What are your keywords? Okay, maximum 3 keywords മതി, അത് കൂടുതൽ വേണ്ട. So what are the keywords from option A? What are the keywords from option A? Let me know in the comment box. Okay, so what are your keywords from option A? It's not compulsory കേട്ടോ, കാരണം 3 എണ്ണം തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. You can mark whether 1 or 2, പക്ഷേ not more than 3. Okay, yes, so what are the keywords from text option A? Okay, so my keywords, it's income, then healthcare, arguable, and from option B my keywords, conditions, income levels and facilities. Okay, and from option C, easy, economical and facilities. So these are my keywords from option C. Okay, yes, okay, Delighta, income important, healthcare, okay, very good, yes. And okay, Ponni, income, okay, so be income role arguable, very good. Then healthcare, okay, yes, Delighta, condition, income level, facility. All right, and what about option C? What about option C? ഏതൊക്കെയാ keywords? Option C la. Okay, easy, it is one of the keyword. Then economical and facilities, right? Okay, Sheeja, income, healthcare, condition, okay, Delighta, easy, economical, facility, well. All right, and I'll read the paragraph and you guys let me know what is your answer. Okay, so this is an email. So in every email, most probably they will mention okay, the sender, the receiver, as well as a subject line. ആർക്കാണ് അയക്കുന്നത്, അതുപോലെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്, അതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. സോ വാട്ട് ഇസ് എ സബ്ജക്ട് ലൈൻ ഇൻ ആൻ ഇമെയിൽ? ഇമെയിലെ സബ്ജക്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ദാറ്റ് ഇസ് ദ സമ്മറി ഓഫ് ദ ഇമെയിൽസ് കോണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സബ്ജക്ട് ലൈൻ ആൻഡ് ദ സബ്ജക്ട് ലൈൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ആൻ ഇമെയിൽ. ഓക്കെ,
So subject line endana, it's sending to all healthcare providers and the subject line is infant mortality. Okay, appo infant mortality ne patti endu email aanu endana avaru parayunnathu, what is the purpose of the email? So the key indicator of the status of the children is by using infant mortality we now begin to have the broad features of the hypothesis as to the causes of higher or lower mortality rates. One aspect is the complex of factors involving the access of mothers to trained personnel and other facilities for child delivery, the nutritional status of the pregnant and nursing mothers, and the quality of health care and the nourishment which babies receive. So that's all about the mother and the baby. Okay? Then the second para. The other aspect indicated by the rural-urban differentials is the possible importance of human settlement pattern in relation to the availability of healthcare and related facilities such as potable water, excreta disposal systems, etc. Thus, a special sense it is much viable to make health and other basic services available to the community when it is multifariously settled rather than widely dispersed. അപ്പം അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ അവർ, അതായത് ഇൻ എ ഡെൻസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്, ഓക്കെ, ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ഫോർ ദം ടു എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് to the area. Otherwise, കുറച്ച് dispersed ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ maybe it will be possible for them to give. It is possible to argue, however, that both these sets of factors are closely related to the third one, namely income levels. So these are the reasons അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക factors or causes for infant mortality. First paragraph in second paragraph also they are detailing what are the reasons for the infant mortality. Infant mortality reasons ആണ് പറയുന്നത്. Poorer mothers and babies have less access to healthcare facilities and nourishment than those who are better off. Urban communities are on an average much better off than rural community. Okay, then what about the final para? That economic condition plays a crucial role in determining the status of both mother and child is beyond dispute, but the question is really whether this is the only decisive factor or whether factors such as the availability of medical facilities, healthcare programs and nutrition programs have an independent role. Okay, appo idellam needed aanu. So what they need? A lot of facilities what they need. If so, then settlement patterns which affect service delivery to the mother and child target groups become a relevant consideration. These are clearly issues of some importance for policy and program planning. So what they need? In the first paragraph and in the second paragraph, it's all about the causes of infant mortality. Infant mortality reasons ആണ്. And in the final paragraph, it's all about what they need. അവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? Okay, so what they need, crucial role, which means an important role. Okay, അപ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ്, that is in the final para. Okay, so let me know in the comment box what is your answer. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്താ? ഓൾറെഡി ഇപ്പം ഞാൻ മീനിങ് പറഞ്ഞു. I'll just inform you regarding what is the overall, I mean summary of the paragraph. So please let me know in the comment box what is your answer. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യോ? Yes. Okay, Ponni, economical facilities. Reshma, EC economical facilities. Hi Jisa, good afternoon dear. Okay, Roshna, EC economical dense settlement, then infant mortality, option C. Okay, Anu, Shiji, Ponni, Shija, Reenu, C. Okay. So can I confirm it is option C? Confirm chetai. Okay, so how can you eliminate option A and option B? Okay, I agree. Answer is option C. Okay, ഇപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങളാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞത്. I agree, your answer is correct, which is option C. It is an easy and economical to provide healthcare facilities in dense settlements. I agree. Okay, that is the correct answer. But my question, how can you eliminate option A as well as option B? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ option A and B eliminate ചെയ്തു? Hi Amu. Yes, I am good. Thank you dear. How are you? Okay. Yes. അതേ സോബി, ആൻസർ സി ആണ് കേട്ടോ. സോ യെസ്, എങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം? ഓക്കെ അമ്മു, യെസ്. വൈഷ്ണവി, ഇറ്റ്സ് സി. ഓക്കെ, ഡിലൈറ്റ, ജിസ, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്, യെസ്. പക്ഷേ എങ്ങനെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും? The only method which we are using here, that is elimination method, and of course you can use skimming and scanning method here. Okay, so the method in part A, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. Skimming, that means fast reading plus underlining certain keywords, അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
And the major method which I'm talking about, that is elimination method. Okay. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും? ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം, ബി നമുക്ക് എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇൻ ദ 3 ഓപ്ഷൻസ് വി വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത്, വി ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ചാൻസസ് അല്ലേ, 3 ചാൻസസാണ് നമുക്കുള്ളത്. ആൻഡ് യു ഗൈസ് നോ ദാറ്റ് 1 ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ റിമൈനിങ് 2? 1 will be not mentioned option and 1 will be contradictory അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ട് ആർ ദ ചാൻസസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? കോൺട്രാഡിക്ടറിയും അതുപോലെ നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ആണോ, ഓർ ബോത്ത് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ഓർ ബോത്ത് കോൺട്രാഡിക്ടറി? ഓക്കെ സോബി, all right, yes, Nitya. Oh, Nitya, okay. Now I remember you. Yes, okay. Your name is Nitya, okay. Okay, Nitya. Okay, so B, A is not mentioned, arguable. Okay. Arguable ആണെന്ന് mentioned അല്ല ആണോ? Okay. What about option B? Option B എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു? സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്, ഇൻകം ലെവൽസ്, അത് നമുക്ക് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പാര ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് അല്ലേ, കണ്ടോ? ഇൻകം ലെവൽ, അത് ലോട്ട് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് മെൻഷൻ. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദെയർ. നോട്ട് മെൻഷൻഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ വി എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി? സോ നോട്ട് മെൻഷൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ള ചാൻസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാഡിക്ടറി അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാഡിക്ടറി. വെരി ഗുഡ് ഷിജി, യെസ്. ഓക്കെ ഷിജി, ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാഡിക്ടറി ഓപ്ഷനാണ്. സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ? ഇതും അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ എ, ഐ കാൺ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ്. ആർഗ്യബിൾ എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഐ അഗ്രി. ബട്ട് ഇൻകം, ഇറ്റ് ഹാസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ, ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഹിയർ. കണ്ടോ? എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ പ്ലേസ് ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ സ്റ്റേറ്റസ്. അപ്പം എക്കണോമിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻകം ഇസ് എ ഫാക്ടർ. ശരിയല്ലേ? സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓർ കോൺട്രാഡിക്ടറി ഓപ്ഷൻ. കേട്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കോൺട്രാഡിക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു another clue. ഒരു ക്ലൂ ഞാൻ തരാം. അതായത് ഓൾറെഡി ഐ ഹവ് ടോൾഡ് യു the previous 2 paragraphs, it is all about the causes. ഞാൻ പറഞ്ഞു റീസൺസ് ആണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ റീസൺസ് ആണ്. ആൻഡ് തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് വാട്ട്? ദ സൊല്യൂഷൻ. അതിനെന്ത് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റിഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി. വി ക്യാൻ ഗിവ് മോർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ദ പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് എ ആൻഡ് ബി? ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? കോസസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദി കോസസ് ഓഫ് ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി? ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ക്ലിയർ? എനി ഡൗട്ട്സ് എനിവൺ? യെസ് നിത്യ, ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. അതെ, കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ്, ആക്ച്വലി നോട്ട് ദ സെക്കൻഡ്, ഓക്കെ, യാ, പാർട്ട് എ, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, സൊമാറ്റിക് സിംറ്റം ഡിസോർഡർ. ഓക്കെ, യെസ്, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മെറ്റീരിയൽ? difficult question. Okay, so B, and you can expect these kind of questions. Okay, exam ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ questions ഒക്കെ expect ചെയ്യാം. So in the exam point of view, I can't say that this is a difficult question. Okay, ഇതൊരു difficult question ആണെന്ന് എക്സാമിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യാ, ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ. സൊമാറ്റിക് സിംറ്റം ഡിസോർഡർ ആക്ച്വലി, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഏത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പാർട്ട് എ ആണോ പാർട്ട് ബി ആണോ? ഡിഫിക്കൽട്ടാണെന്ന് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വാസ് ഇറ്റ് പാർട്ട് എ ഓർ പാർട്ട് ബി? യെസ്, രേഷ്മ, ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഓക്കെ, റോഷ്ന, ഓക്കെ, ജിസ, യാ, ആക്ച്വലി പാർട്ട് എ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഈസി അല്ലേ? പാർട്ട് എ, ഓ, പാർട്ട് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നോ? ഓക്കെ, ഓ, ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, ഡിലൈറ്റ, okay, I thought it is part B. Okay, fine, yes. Part A, yeah, നോക്കാം കേട്ടോ. Okay, anyway, somatic symptom disorder, not that much lengthier text you have, small text ആണ്, but yeah, questions are little bit tough അല്ലേ?
Okay. So I'll read the text, then we will discuss the answers today. So somatic symptom disorder or SSD, abbreviation kodutittundu. So abbreviation, a lot of in question answers you can write abbreviation there. Is a mental health condition in which a person feels significantly distressed about the physical symptoms and has abnormal thoughts, feelings and behaviors in response to them. The disorder disrupts their daily functioning and quality of life. People with somatic symptom disorder are often unaware of their underlying mental condition, health condition and believe that they have serious physical ailments. The distress often causes them to visit multiple healthcare providers and to have many medical tests and unnecessary procedures. Somatic symptom disorder can occur in children, adolescents and adults, and it usually begins by age 30. People assigned female at birth, that is AFAB, are 10 times more likely to have somatic symptom disorder than people assigned male at birth, which is AMAB. Somatic symptom disorder is somewhat common and occurs in about 5% to 7% of the adult population. So, these are my keywords from text A. Okay. Okay, Sobi. Okay, എനിക്ക് തോന്നി സോബി പറഞ്ഞത് പാർട്ട് ബി ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. ആൻഡ് പാർട്ട് എയുടെ 1 to 7 ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ടഫ് ആണ്. ഓക്കെ, ഐ അഗ്രി. Okay, Ditya, little bit confused part A. Okay, dear. Okay. Okay, it will be different for individuals അനുസരിച്ച് അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചിലർക്ക് പാർട്ട് സി ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് പാർട്ട് ബി ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ഫോർ പാർട്ട് എ ടഫുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ. Then text B, symptoms. Physical symptoms that people with SSD may include. ഏതൊക്കെയാണ് symptoms? Pain, fatigue or weakness, shortness of breath. Physical symptoms may be mild to severe and there may be one or multiple symptoms. Then they may be due to the medical condition or have no clear cause. How people think, feel and behave in response to these physical symptoms are the main signs of somatic symptom disorder. People with SSD may feel extreme anxiety about their physical symptoms, feel concerned that mild physical symptoms are signs of serious conditions, and see their healthcare provider for multiple diagnostic tests and exams but not believe the results because of their other disease condition കൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്തത്. Then feel that their healthcare provider doesn't take their physical symptoms seriously enough, go from one healthcare provider to another to seek treatment for multiple providers at once, then spend excessive amounts of time and energy dealing with health concerns, frequently seem unusually sensitive to drug side effects. Drugs inde side effects kondu angane varam. Then become independent on others, demanding help and emotional support and become angry when they feel their needs are not met. Then have trouble functioning day to day because of thoughts, feelings and behaviors about their physical symptoms. Approximately 30% to 60% of people with somatic symptom disorder also have anxiety and depression. So these are my keywords from text B. Okay. Then text C, somatic symptom disorder, treatment. Okay, treatment in the column ningal eppozhum, not a column, sorry, box ആണ്. Should be read very carefully. എത്രയൊക്കെ ബോക്സസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ, even though it is a very small box, it is very significant, important. Okay. Then single identified physician as primary caregiver, regular scheduled visits usually at monthly intervals, keep interviews brief with a partial physical exam for each new symptom expressed, generally avoid lab or diagnostic investigations, then once diagnosed view these problems as being communications of emotional distress, try and raise awareness of these symptoms being responses to psychological pressures and see if you can motivate patient to see a mental health clinician, individual or group psychotherapy. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ yes. Then text D, patients with SSD. So what is the number? 43. Okay, then a lot of numbers mentioned, so that means this is all about a study. Okay, അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാം പാറ്റേൺ വരുന്നത്. അതായത് ടെക്സ്റ്റ് എ വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ്റെ എന്താ പറയുക, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്, ആ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്താണ്, എത്ര പേരെ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എ. ടെക്സ്റ്റ് ബിയിലേക്ക് വരുമ്പം അതിൻ്റെ ചിലപ്പം സിംറ്റംസ്, ഈ പറയുന്ന പോലെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോസസ് എന്താണ്, വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ്, ഇതൊക്കെയായിരിക്കും. ടെക്സ്റ്റ് സിയിൽ മേ ബി യൂഷ്വലി ഒരു 90% ഐ ക്യാൻ സേ ടെക്സ്റ്റ് സിയിലായിരിക്കും ഒരു ഡയഗ്രാം വരിക പ്രോബബ്ലി. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസോ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഡി ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്, സ്റ്റഡി എന്താണ്, റിസർച്ച് എന്താണ്, എന്ത് ചെയ്യാം,
അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ അബൌട്ട് പാർട്ട് എ. A lot of numbers mentioned. I am not reading the numbers, I am just underlining. Okay. പിന്നെ മന്ത് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 6 month MRI പറയുന്നുണ്ട്. ന്യൂറോ കോഗ്നിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ്. ഓക്കെ 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 സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല അല്ലേ? ഇസ് ഇറ്റ് വിസിബിൾ നൗ? വിസിബിൾ ആണോ? ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ബേസ് ലൈൻ വിസിറ്റ് 73, നോർമൽ കൺട്രോൾ 30, ദെൻ അഗൈൻ 73, 23 longitudinal analysis, psychological questionnaires, follow-up, subgroup analysis, case control analysis, psychological questionnaires, neurocognitive test, brain, magnetic resonance imaging. Yeah, that is MRI. Okay, all about the numbers. Okay, yes. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ keywords. Okay, and one more thing, when you guys commenting in the comment section, maybe you will get a lot of fake messages. Okay, നിങ്ങൾക്ക് കുറേ fake messagesഉം ഒക്കെ വരും. So please don't reply. Okay, reply ചെയ്യരുത്, report ചെയ്യുക, that's enough. Okay, yeah. Then so coming to the questions. Okay, so what about the questions? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. Okay, I hope the screen is visible, right? Okay, yes. Okay, കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക, I need your support and okay participation here, because otherwise I can't understand നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തേക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കീവേഡ്സ് ആണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റി, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. സോ പ്ലീസ് ഡു റെസ്പോണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയണം കേട്ടോ. Okay, so the first question, principles to be adhered by an individual for getting treated for SSD. Okay, but correct answer വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, but could you please comment here what is your answer? ഇതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു. Okay, അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടോ? Principles to be adhered. Adhered meaning നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, because already you guys are doing part B. Part Bയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ഗൈഡ് ലൈൻസ് അതുപോലെ പോളിസീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫെമിലിയർ വേർഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് അധിയർഡ് ഓർ അധിയറൻസ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ഫോളോ ചെയ്യാന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ അധിയർ വിച്ച് മീൻസ് ഫോളോ. യെസ്, സോബി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ട്രീറ്റഡ്, അത് രണ്ടുമാണ് കീവേഡ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോബിയുടെ കീവേഡ്സ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഓക്കെ, ഇതെവിടെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അധിയർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫോളോ ചെയ്യാന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. അധിയറൻസ് വിച്ച് മീൻസ് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അധിയറൻസ് എന്ന് പറയാം. സോ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടു ബി അധിയർഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ട്രീറ്റഡ് ഫോർ SSD. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഭാസ്കർ, സസ്പെക്ടിങ് C. ഓക്കെ, പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അറിയാമല്ലോ. സോ വാട്ട് ആർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്? ദാറ്റ് മീൻസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. സോ ആൻസർ ഇസ് C. വെരി ഗുഡ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. ആൻസർ ഇസ് C. കാരണം ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വാട്ട് യു ഷുഡ് ഫോളോ, നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹിയർ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് C. സൊമാറ്റിക് സിംറ്റം ഡിസോർഡർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദി instructions. Why these are instructions and how do you know that these are instructions? Because ഇതെല്ലാം bullet points ലാണ്. Okay, so we can categorize these bullet points into principles, instructions that you should follow if you have this condition. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് correct answer, which is C. Okay അല്ലേ? Text C ആണ്. Okay, അമ്മു, principles, treatments. Okay, ഷീജ, principle, adhere, treated. Okay, Jisa, treatment ഓക്കെ ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് C. വെരി ഗുഡ് ഡിയർ. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് എന്താ പറയുക, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് Cയിൽ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്. ബാക്കിയുള്ള കീവേഡ്സും കൂടെ വെച്ചിട്ട് വേണം ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ഹൂം ഷുഡ് ബി പ്ലംഡ് ഫോർ ആസ് ദ കസ്റ്റോഡിയൻ ഫോർ ആൻ SSD പേഷ്യൻറ്റ്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇതിനകത്തൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട്. ഡു യു നോ വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് ഫ്രേസ്?
ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഫ്രേസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് ഫ്രേസ് ആണെന്ന് പറയാമോ? ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലേ? യാ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് ഫ്രേസ്. അത് ഏത് ഫ്രേസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? Whom should be plumbed for as the custodian for an SSD patient? Okay, so be plumbed ആണ് phrase which means avoid ആണോ? ഓക്കെ, ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലംഡ് ആക്ച്വലി ഒരു വേർഡാണ്. ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും? ഓക്കെ അക്കു, പ്ലംബ്. ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണോ? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കമൻറ്റ് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി എന്താ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുക, ഏറെക്കുറെ ഓക്കെ കറക്റ്റാണ്, പക്ഷേ കറക്റ്റ് അല്ല. യെസ് നിത്യ, പ്ലംഡ് ആണ്. ഓക്കെ പൊന്നി, കസ്റ്റോഡിയൻ അല്ല ഡിയർ. കസ്റ്റോഡിയൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക, കെയർ ഗിവർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഓക്കെ, കസ്റ്റോഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയർ ഗിവർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കെയർ ഗിവർ എവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആൻസർ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഫ്രേസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലംഡ് ഫോർ ആണ് കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രേസ്. ഓക്കെ, പ്ലംഡ് ഫോർ. സോ ഹൂം ഷുഡ് ബി പ്ലംഡ് ഫോർ ആസ് ദ കസ്റ്റോഡിയൻ ഫോർ ആൻ SSD പേഷ്യൻറ്റ്. ഇവിടെ പ്ലംഡ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അവോയ്ഡ് എന്നല്ല സോബി. ആക്ച്വലി ദ മീനിങ് ഈസ് ചൂസ്. ഓക്കെ, പ്ലം ഫോർ വിച്ച് മീൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുക, പ്ലംഡ് ഫോർ വിച്ച് മീൻസ് ചോസൺ. ഓക്കെ, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് വരിക. സോ ഹൂം ഷുഡ് ബി ചോസൺ എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ആരെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഫോർ കെയർ ഗിവർ ആസ് ആൻ SSD പേഷ്യൻറ്റ്. സോ SSD പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കെയർ ഗിവർ ആരാണ്, എവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, കസ്റ്റോഡിയൻ. ഓക്കെ രേഷ്മ, കസ്റ്റോഡിയൻ അത് കീവേഡ് ആണോ രേഷ്മ, ഓർ ഫ്രേസ് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഓക്കെ, സോ കസ്റ്റോഡിയൻ ഇസ് നോട്ട് എ ഫ്രേസ് ഡിയർ, അതൊരു ആളുടെ പേരാണ്, അതായത് കെയർ ഗിവറിനെയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റോഡിയൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പ്ലംഡ് ഫോർ ഇസ് ദ ഫ്രേസ് ഹിയർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ചൂസ്, ചോസൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എവിടെ ആൻസർ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കാണും. വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഏത് ടെക്സ്റ്റിലാണ്? സെയിം ടെക്സ്റ്റ് സി ആണ്. കണ്ടോ, സിംഗിൾ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫിസിഷ്യൻ ആസ് എ പ്രൈമറി കെയർ ഗിവർ. അപ്പോൾ ആരാണ് കെയർ ഗിവർ? ഫിസിഷ്യനാണ്. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഇസ് again C ആണ്, ടെക്സ്റ്റ് C. ഓക്കെ, യെസ്. തേർഡ് വൺ, ഹൗ മെനി പേഷ്യൻസ് ഗെറ്റ് സ്ക്രീൻ ഫോർ ദ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് SSD? വെരി ഗുഡ് നിത്യ. സെക്കൻഡ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് C ആണ്. നിത്യയ്ക്ക് മാത്രമാണോ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയുള്ളൂ? ആണോ? ഗുഡ് എനഫ് ഡിയർ, വെരി ഗുഡ് കേട്ടോ. ഓക്കെ രേഷ്മ ഓൾസോ. ഓക്കെ, C, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, തേർഡ് വൺ, ഹൗ മെനി പേഷ്യൻസ് ഗെറ്റ് സ്ക്രീൻ ഫോർ ദ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് SSD? അത് കുറച്ച് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അത്ര വലിയ ടഫ് ഒന്നല്ല അല്ലേ? സോ ഹൗ മെനി, ദെൻ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് കൺഫർമേഷൻ. കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് സോബി, യു ഗോട്ട് ഓപ്ഷൻ C, ടെക്സ്റ്റ് C അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. വാട്ട് അബൌട്ട് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ആൻസർ? ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കീവേഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഹൗ മെനി പേഷ്യൻസ് കൺഫർമേഷൻ ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹിയർ? നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് D. എത്ര പേഷ്യൻസ് ആണ്? 43. സോ ആൻസർ ഇസ് ഫ്രം D. യെസ്. ഫോർത്ത് വൺ, ദ ഫോർസീൻ മെച്യൂർനെസ് ബൈ വിച്ച് കണ്ടീഷൻ കംസ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഈവൻ ദോ എന്താ പറയുക, പാർട്ട് വിൽ ബി ഡയറക്റ്റ്ലി മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കും, എല്ലാം ഡയറക്റ്റ്ലി മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഒരു എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് വേർഡ്സ് അവിടെ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്. ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് നെയിംസ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. പേരും നമ്പറും ഒന്നും ചേഞ്ച് ആവില്ല, ആസ് വെൽ ആസ് സൈൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസും ചേഞ്ച് വരില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഓൾ അതർ വേർഡ്സ് ക്യാൻ ചേഞ്ച്. ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും സിനണിംസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. ഐ മീൻ പാർട്ട് എ വിൽ ബി എ പ്ലേ വിത്ത് സിനണിംസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർസീൻ എന്താണ്? വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി, പക്ഷേ ഈ കീവേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിനണിംസ് ആണ് നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർസീൻ, മെച്യൂർനെസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ. സോ ദീസ് ആർ മൈ കീവേഡ്സ്. നിങ്ങളുടെ കീവേഡ്സ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ ഫോർത്ത് വണ്ണിൻ്റെ? ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോർത്ത് വൺ അങ്ങനെ ആർക്കും കിട്ടി കാണണം എന്നില്ല. യെസ്, തേർഡ് വൺ. ഓക്കെ സോബി, ഇറ്റ് ഇസ് D. ഓക്കെ രേഷ്മ, ഇറ്റ്സ് D. ഫോർത്ത് വൺ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? വാട്ട് ഇസ് യുവർ ആൻസർ? ഫോർത്ത് വൺ, ഫോർത്ത് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ?
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കീവേഡ്സ് പറഞ്ഞാലും മതി. ജസ്റ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു നോ വെദർ യുവർ കീവേഡ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, ഫോർസീൻ അൺഫോർസീൻ. യൂഷ്വലി ഫോർസീൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് പാർട്ട് സിയിൽ കാണുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി ദിസ് വേർഡ് കെൻ ബി സീൻ ഇൻ പാർട്ട് സി. ഓക്കെ, കാരണം റിസർച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഫോർസീൻ അൺഫോർസീൻ എന്നൊക്കെ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഫോർസീൻ? ഓക്കെ ഭാസ്കർ, ഇറ്റ്സ് third question is D, right dear? Okay, yeah, very good. Then what about fourth one? It's okay, okay, if your answer is wrong, that's fine, it's okay. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ okay, you can comment it here. നമുക്ക് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആണോ. ഫോർത്ത് വൺ എന്താ ആൻസർ വരിക? വെരി ഗുഡ് അക്കു. ഫോർസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഡിക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, പ്രഡിക്ഷൻ, ഫോർകാസ്റ്റ്, അതാണ് ഫോർസീൻ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മീനിങ് ഐ ക്യാൻ സേ ഫോർസീൻ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, എക്സ്പെക്റ്റഡ്. സോ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് മെച്യൂർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മെച്യൂരിറ്റി ലെവൽസ് അത് കൂടുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഏജ്. ഓക്കെ, യാ, ഏജ് ആണ്. സോ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഏജ് ബൈ വിച്ച് കണ്ടീഷൻ കംസ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ. എത്രാമത്തെ ഏജിലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ വിച്ച് ഏജ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ക്യാൻ എഫക്റ്റ് യു. വെരി ഗുഡ് ഭാസ്കർ, യുവർ ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ്, വിച്ച് ഇസ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് എ. വെരി ഗുഡ് അനാലിസിസ് കേട്ടോ. യെസ് യെസ് ഡിലൈറ്റ, എക്സലൻറ്റ്, വെരി ഗുഡ് ഡിയർ, ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് എ. ഓക്കെ, യെസ് രേഷ്മ, ഐം സോ സോറി ഡിയർ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബി, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യാ, ഗുഡ് എഫേർട്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഫോർത്ത് വൺ ആൻസർ ഇസ് ടെക്സ്റ്റ് എ ആണ്. ടെക്സ്റ്റ് എയിലാണല്ലോ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഏജ് ഇസ് മെൻഷൻ. സി, somatic symptom disorder can occur in children, adolescents and adults. It is usually begins by age 30. ആ യൂഷ്വലി ബിഗിൻസ് ഉള്ളത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആണ്, അതായത് ഒരു ഫോർസീൻ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ്, ആവാം, പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ, നോട്ട് ഷ്യോർ. സാധാരണയായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. സോ it's not sure, it's a probability mentioned there, not a confirmation. Yeah, so answer is text A. Okay, so B, it's okay. Yeah, okay, text B alla, yeah, text A aanu, it's okay. Yes. Fifth one, which concomitant disorders can be described in people with SSD? Edana, which concomitant disorders? Concomitant is a word which is familiar to you, right? Ano, concomitant enda ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ്? ഐ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. എന്താണ്? when I see the patient, I describe the condition in that patient. ആ പേഷ്യൻറ്റിൽ ഞാനത് നോട്ടീസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ്. ഓക്കെ, നോട്ടീസ്. Concomitant എന്താ? Can you repeat ma'am once more? Fourth one. Yeah, of course. Fourth one, the foreseen matureness by which condition comes into action. അല്ലേ? Foreseen എന്താ? Foreseen which means expected. Expectation ആണ്. Matureness എന്താണ്? What is maturity? Matureness എന്താ? Increase in maturity, that means the age ആണ്. Age ആണ് അവിടുത്തെ synonym. So the simply ഞാൻ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം? എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഏജ് ബൈ വിച്ച് ദ കണ്ടീഷൻ അഫക്റ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സിംപ്ലി ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഈ കണ്ടീഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതെവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് എ. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ എത്രാമത്തെ ഏജ് ആയിരുന്നു? ബൈ 30 ഓർ സംതിങ്. യാ, ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ സോബി? ഓക്കെ, റോഷ്ന, യെസ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ഭാസ്കർ, യെസ്. ഓക്കെ, സോ ഫിഫ്ത്ത് വൺ എന്തായിരുന്നു? Concomitant disorders can be described. So described which means noticed. Concomitant disorders എന്താ? Disorders you know, disease conditions അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അല്ലേ? Concomitant എന്താണ്? Yes, okay. So what is concomitant? Concomitant which means, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ആണോ? അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? Concomitantൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? Concomitant disorders എന്താ? അസോസിയേറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വാട്ട് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഒരു ആപ്റ്റ് വേർഡ് എനിക്ക് എന്താ തരാൻ പറ്റുക? അത് ആപ്റ്റ് വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് കോൺകോമിറ്റൻറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, യാ, വിച്ച് കോ ഓക്കറിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആപ്റ്റ് വേർഡ്. യെസ്, കറക്റ്റ് വേർഡാണ് കോ ഓക്കറിങ്. അതായത് എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് കൂടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, യെസ് റീനു, റിലേറ്റഡ്, അസോസിയേറ്റഡ്, കോ ഓക്കറിങ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള മീനിങ് ആണ്. യെസ് റോഷ്ന, വെരി ഗുഡ്. അസോസിയേറ്റഡ്, അതെ അതെ.
Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് അസോസിയേറ്റഡിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് co-occurring ആണ് കേട്ടോ. Co-occurring. So which co-occurring disorders? Yes, Bhaskar, it is associated with. Yes. Can be described in people with SST. അപ്പം a lot of symptoms and causes mentioned in ഏത് ടെക്സ്റ്റിലാണ്? It's in comment ചെയ്യാമോ? Please do comment your answer. Fifth question, what is the correct answer? Or what is your answer? It is in text B. Okay, very good. Yes, Reshma. Yes, it's text B. ഒരുപാട് എന്താ പറയുക physical symptoms and conditions mentioned ആണ്. Especially see the last line. Approximately 30% to 60% of people with somatic symptom disorder also have anxiety and depression. See, disorders. Okay, psychological disorders ആണ്. So answer is from text B. Yes. Sixth one, the sexual identity which so the sexual identity that exhibits more susceptibility to SST. So my keyword sexual identity susceptibility. Susceptible എന്ന് പറഞ്ഞാൽ weak ആണ്, vulnerable. Okay, sexual identity അറിയാലോ, മനസ്സിലായില്ലേ? Gender categorization ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, whether females or males. Yes, very good, Sobi. Yes, anxiety and depression ആണ് disorders ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെ. Okay, Bhaskar, it was B. Okay, Nelsi. Hi, Nelsi. Okay, Sobi, B ആണ്. Yes, Reshma, correct answer. So what about sixth one? Sixth one in answer എന്താ? Yes, very good. Yes, Nelsi, correct answer, which is from text A. Text A ആണ് കേട്ടോ. So that means here third para. It is usually people assigned female at birth. കൂടുതലും ഫീമെയിൽസിനാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻസർ ഇസ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ക്ലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? സെവൻത്ത് വൺ. ഓക്കെ നിത്യ, ഇറ്റ് വാസ് ടെക്സ്റ്റ് എ. യെസ്, സോബി, രേഷ്മ, കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്, റീബ, ഹായ് റീബ, ഇറ്റ്സ് ടെക്സ്റ്റ് എ. ദെൻ സെവൻത്ത് വൺ, ദ റാഷണൽസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഇൻസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഡ്രോംസ്. ഓക്കെ, വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ, പക്ഷേ അഗെയിൻ സിനോണിംസ് ആണ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കുക. സോ റാഷണൽസ് വിച്ച് മീൻസ് വാട്ട്? എന്താ റാഷണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? റീസൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീസൺസ് ഇസ് നോട്ട് ആപ്റ്റ് ഹിയർ. റീസൺസിൻ്റെയും സിനോണിം എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഫാക്ടേഴ്സിന് എടുക്കാം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കോസസ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഇൻസെപ്ഷൻ. ഇൻസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഡു യു റിമെമ്പർ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത്? ഇൻസെപ്ഷൻ. So inception, which means onset ആണ് കേട്ടോ, starting. Yes. Okay, Riba. So seventh one answer കിട്ടിയോ? Seventh one, the factors or causes behind the onset of prodromes. Prodromes അറിയാലോ, symptoms. Okay, symptoms ആണ് prodromes. Yeah. Okay, I think a very bad handwriting, right? I'm so sorry for my handwriting. Yeah. Okay, so these are the synonyms used here. Okay, factors, causes and symptoms. Appa answer endha vera? Seventh one. Yes, very good. Okay, so B, your answer is correct, which is B. Okay, B is the correct answer. Clear ano? Any doubts regarding any of the questions from 1 to 7? ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ആൻഡ് എനി വൺ വിത്ത് 7 out of 7? അതും കൂടെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. So now I am moving to the second set, which is 8 to 14. Okay, so നാളെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം. 1 to 7 match the following ആണ്. These are the standard question categorizations. Okay, 1 to 7 എപ്പോഴും match the following ആയിരിക്കും. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് മാത്രം അവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. ആൻഡ് when it comes to 8 to 14 എന്തൊക്കെയാണ്? ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. So always remember, ഞാൻ എടുത്തു പറയണം കേട്ടോ, always remember, try to answer the question, answers in a word or a short phrase. അതിൽ കൂടുതരുത്, maximum 3. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ 4 വേർഡ്സ് ആൻസർ ഒക്കെ വന്നാൽ ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. സോ ആൻഡ് ഫൈനലി എന്താ 15 to 20 fill in the blanks ആണ്. സെയിം റൂളാണ് ഇവിടെയും, വേർഡ് ഓർ ഷോർട്ട് ഫ്രേസ്, മാക്സിമം 3 വേർഡ്സ് കേട്ടോ. ആൻഡ് ഓറൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണ്. സോ ഡോണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ദീസ് വേർഡ്സ്. മോർ ദാൻ 3 ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വേർഡ്സ്, അതായത് ആൻഡ് ഓർ ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൈ ടു
ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മിസ്സിംഗ് വേർഡ്. ഏത് വേർഡാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അഡീഷണലി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അവർക്കത് ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ടു ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ദെൻ വിച്ച് തെറപ്യൂട്ടിക് ടെക്നിക് ക്യാൻ ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ഈദർ ഇൻഡിവിജ്വലി ഓർ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ്. ഏത് ടെക്നിക്കാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ അവിടെ? വിച്ച് തെറപ്യൂട്ടിക് ടെക്നിക്. യാ, സോ ദീസ് ആർ മൈ കീവേഡ്സ്. ഓക്കെ ഓക്കെ പൊന്നി 6 ആണ്. ഓക്കെ ഷീജ 5. ഓക്കെ റീബ 6. ഓക്കെ ഡിലൈറ്റ വെരി ഗുഡ് ഡിയർ 7. ഓഫ് കോഴ്സ് യെസ്. ഓക്കെ then Reshma it's 6. very good dear, pretty good. okay Ammu excellent excellent. okay Nitya yes. ഇങ്ങനെ അമ്മൂന്ന് പേരുള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പേര് മറന്നു. ഓക്കെ നിത്യ അറ്റ് 7 ആണല്ലേ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ യാ, സോ വാട്ട് അബൌട്ട് 8th one? യെസ് ഭാസ്കർ ഇറ്റ് ഈസ് ബി. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ 8th one ആൻസർ എന്താണ്? 8th one is യെസ് റീബ psychotherapy. okay, answer is psychotherapy which is mentioned in text C. last point ആണ് individual or group. അതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ, ഇൻഡിവിജ്വലി ഓർ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ്. സോ psychotherapy is the answer. okay 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 Sobi psychotherapy. okay Jisa psychotherapy. yes Roshna, Vaishnavi, Sheeja, yes Nitya, psychotherapy is the correct answer. very good. ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്, സൈക്കോതെറാപ്പി ആയിരുന്നു ആൻസർ. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആയിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് സി അല്ലേ. ഓക്കെ ദെൻ 9th one, around what percentage of the people with SST have the conditions called anxiety and depression. അപ്പോൾ ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു when we answered the previous questions. അപ്പോൾ എവിടെയാണ്? ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബി അല്ലേ, ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ. ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്? അറൗണ്ട് വാട്ട് പെർസെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, എത്ര പെർസെൻ്റ് ആണ്? പെർസെൻറ്റേജസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും യു ഷുഡ് റിപ്പീറ്റ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ യുവർ ആൻസർ. അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് 30 to 60 ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്, തെറ്റാണ്. ഓക്കെ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് 30% to 60% there. ഓക്കെ പെർസെൻറ്റേജസ് ഷുഡ് ബി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ യെസ്. ഓക്കെ ഷീജ യെസ്. രമ്യ സൈക്കോതെറാപ്പി ആണ് 8th one. 9th one 30% to 60% ആണ്, വിച്ച് വാസ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് ബി. കണ്ടോ 30% to 60%. അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒന്നും എഴുതി വെക്കരുത്, ഇറ്റ്സ് റോങ്. അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ദെയർ. ഓക്കെ യാ. ദെൻ 10th one, ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ പ്രിവലൻസ് ഓഫ് SST ഈസ് ഹയർ ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ദാൻ മെൻ. എത്രയാണ്? ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ പ്രിവലൻസ്. പ്രിവലൻസ് അറിയാലോ. ഓക്കെ അഫക്റ്റഡ് നമ്പർ ആണ്. യാ സോ ഹൗ മച്ച് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ദേ നീഡ് എ നമ്പർ ദെയർ. എത്ര? how many, how much, which means they need the number, how much it is. and ഈ how muchൻ്റെ കൂടെ പ്രിവലൻസിൻ്റെ ഒരു വേർഡും കൂടെ കയറി വരും. ഓക്കെ സോ how much is the prevalence? എത്രയാണ് ഒന്ന് പറയാമോ? how much is the prevalence of SST is higher in females than men. ഓക്കെ അപ്പോൾ men and women തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിവിഷൻ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് എ. യെസ്. ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് 10 ഡിയർ, 10 times ആണ് കേട്ടോ. 10 times കണ്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൗ മച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കയറി വരും പ്ലസ് പ്രിവലൻസും കൂടെ അറിയണം. സോ 10 times ആണ്. ഈ 10 times എന്ന് പറയുന്നതാണ്, അതായത് 10 ഇരട്ടിയാണ് അവിടുത്തെ നമ്പർ വരിക. സോ 10 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ നമ്പർ അല്ല. ഓക്കെ സോ 10 times ഇസ് ദ നമ്പർ. ഓക്കെ യെസ് ആൻസർ ഇസ് 10 times. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് കാരലൈൻ, വൈഷ്ണവി, അനു, നെൽസി, അമ്മു, റീനു, ഷീജ യെസ്, രേഷ്മ, Ponni and Reba, yes, 10 times. Okay, Ramya, it is 10 times. Very good, very good. 11th one, what kind of inspections have to be avoided while following the treatment for SST? What kind of inspections? അപ്പോൾ question എന്താണ്? What kind inspections? ഏത് kind of inspections ആണ്? Inspections എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ടെസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ യെസ്. ഓക്കെ ടൈപ്പോ ആയിരുന്നോ? ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ യാ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്, 10 times ആണ് അല്ലേ. യെസ്. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് 11th one? ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോളോയിങ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ SST? ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഇറ്റ്സ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് സി അല്ലേ. യെസ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്? അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. സോ ജനറലി അവോയ്ഡ്. കണ്ടോ
ലാബ് ഓർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഈ പറയുന്ന രണ്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ലാബ് ഓർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണ്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് വേണ്ട കേട്ടോ. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലാബ് ഓർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, യെസ്. നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിന് പകരമാണ് അവർ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാവ് മെൻഷൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ വരുമ്പം ലാബ് ഓർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, യെസ് യെസ്. ഓക്കെ, രേഷ്മ യെസ്, അനു, ജിസ, നെൽസി, അക്കു, സോബി, റീബ, നിത്യ യെസ്, ഇറ്റ്സ് ലാബ് ഓർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്. ഓക്കെ, 12th one, the minimum age required by the patients to be a candidate for SST. എത്ര ഏജ് വേണം? മിനിമം ഏജ് എത്രയാ? മിനിമം ഏജ് റിക്വയർഡ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ മിനിമം ഏജ്? ആ ക്വസ്റ്റ്യനും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, ഷീജ ലാബ് ഓറും കൂടെ എഴുതണേ, ഓർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്. യെസ്. അപ്പോൾ എത്രയാണ് മിനിമം ഏജ്? വിച്ച് ഈസ് 30. ഓക്കെ, അവിടെ 30 ഇയേഴ്സ് മെൻഷൻഡ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ദെയർ. മെൻഷൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ഇയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. If it is not mentioned, don't write years. Okay, so answer is 30. Yes. Akku, Nelsi, Reshma, Reba, yes. Ammu, Sobi, Ponni, yes. Okay, okay. Yes, Delighta, very good. It's 30. And 13th one, when did the evaluation techniques get employed in the patients who belong to the follow-up group? So my keywords, evaluation techniques and when. Eppadana. Okay, and 1000 times I have told you, if the question is starting with when illana start cheyyunnengil they need the time. Okay, so definitely they need a time indicating word there. appo ada edana answer? endana answer? Yes, hi Clarina. Okay, Bhaskar, it's 30. വേണ്ട സോബി കേട്ടോ. ഇയേഴ്സ് മെൻഷൻഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇയേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി. അത് പേജ് ചോദിച്ചാലും എന്താണെങ്കിലും ഇയേഴ്സ് മെൻഷൻഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇയേഴ്സ് എഴുതാം. അതർവൈസ് ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ദ ഇയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഏജ് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് അവിടെ ഇയേഴ്സ് അവിടെ മെൻഷൻഡ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇയേഴ്സ്. പക്ഷെ ഓൾഡ് എന്ന് എഴുതും. സം സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ റൈറ്റ് ദെയർ 30 years ഓൾഡ്. ആ ഓൾഡ് അവിടെ വേണ്ട, ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഏജ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരുടെ ആൻസേഴ്സും തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, റോങ് ആൻസേഴ്സ്. യെസ്, റീബ 6 months അല്ല. ഓക്കെ, അക്കു, ജിസ, രേഷ്മ, സോറി, വെരി സോറി. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ സീ എനിവൺ വിത്ത് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിയർ. ഓക്കെ പൊന്നി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട്. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ അനാലിസിസ് അല്ല. ഓക്കെ, പറയട്ടെ. ആൻസർ ഇസ് this is the correct answer. Okay, so careless mistake അല്ലേ? when ആണ്. when എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു they need the time indicating word. അവിടെ time indicating word ഏതാ? on ആണ്. so on 6 month. so answer is no. no Renu, not monthly intervals dear. 6 month ആണ് കേട്ടോ. so answer is from text D. കണ്ടോ എവിടെ ആൻസർ കിടക്കുന്നത്? performed on 6 month. this is the correct answer. Okay, psychological questionnaires. Okay, so that is on 6 month. ഇപ്പോഴും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. when any question with when you should write on 6 month. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? when you underline keywords, that is why I have told you please do underline time indicating words. Okay, so on 6 month ആണ്. yeah, so the last 14th one, the most common sign of an SST. ഏതാണ്? very simple question. Answer is pain. Yes, pain ആണ് correct answer, which is from text B അല്ലേ? yes, the most common repeated symptom is pain. Okay, so now I am just jumping to 15 to 20. First one, candidates with SST are often oblivious of their underlying mental health condition and believe that they have serious dash. Serious what? എന്താണ് seriously? Okay, yeah, correct answers. പെയിൻ ആണ് കേട്ടോ. യെസ്, ഡിലൈറ്റ, യെസ്. ഓക്കെ, ഷീജ, ജിസ, റീബ, നെൽസി, രേഷ്മ, പുനി, യെസ്, ഇറ്റ്സ് പെയിൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് 15th one? ആൻസർ ഇസ് ഫിസിക്കൽ എയിൽമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഫിസിക്കൽ എയിൽമെൻറ്റ്സ് ആണ് ആൻസർ. ആൻഡ് ദറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഫ്രം എവിടുന്നാ? ടെക്സ്റ്റ് എ. ഓക്കെ, ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് എ. യെസ്, പീപ്പിൾ വിത്ത്
somatic symptom disorder are often always oblivious എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Instead of oblivious it is unaware. Aware അല്ല, അതാണ് oblivious. They are underlining mental health condition and believe that they have serious physical ailments. So answer is physical ailments. കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ? Okay ഷീജ, yes Anu, Sobi, Akku, Reshma, it is physical ailments. Okay. And 16th one, people with SSD feel extreme anxiety about their physical symptoms and concerned that dash are signs of serious conditions. എന്താണ് ഇവിടെ? എന്താ? dash are serious signs of conditions. അപ്പം സൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും. ബിയിലാണ്, ഐ എം ഷുവർ അല്ലേ? ടെക്സ്റ്റ് ബിയിലാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ വരിക? എന്താ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്? ഫീൽ എക്സ്ട്രീം ആൻസൈറ്റി അബൌട്ട് ദിയർ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ്, ഫീൽ കൺസേൺ ദാറ്റ് mild physical symptoms are signs of. So answer is mild physical symptoms. Okay. Then 17th one, as a part of the management, it is better to view these problems as being communications of dash post of diagnosis. Okay. Yeah. And what is the correct answer here? Okay, management ആണ്, that means treatment ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? So it is from text C. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ? Answer is, once diagnosed, view these problems as being communications of emotional distress. Answer is emotional distress. Okay. Distress in the meaning എന്താ? Emotional pain എന്നാണ്. Okay. അല്ലെങ്കിൽ trauma എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ? That's called distress. Okay. Then 18th one, people with SSD spend excessive amounts of time and energy dealing with dash. Okay, so people, excessive time and energy. Yeah. So what is it? എന്താണ്? people എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, സ്റ്റഡീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. സോ ടെക്സ്റ്റ് ഡി. യെസ്, ഞാൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. യാ, സോ 19th one it is, sorry 18th one അല്ലേ? യാ, 18th one which is from text B ആണ് കേട്ടോ, not from text D. യാ, text B, people ആണ്. യാ, so from text B. Okay. Spend excessive amounts of time and energy dealing with health concerns. Answer is health concerns. Okay. And 19th one, other than MRI and physical questionnaire, dash were also employed during the baseline visit. Yeah, ഇവിടെ study ആണ്, text D ആണ്. Okay, so answer എന്താ? It is neurocognitive test ആണ്. Yes. ഹെൽത്ത് കൺസേൺ അല്ല, ഹെൽത്ത് കൺസേൺസ് ആണ് കേട്ടോ, അല്ലേ? ഹെൽത്ത് കൺസേൺസ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? യാ, കണ്ടോ, ഹെൽത്ത് കൺസേൺസ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. somatic symptom disorder is somewhat common and occurs in about dash of the adult population. എത്രയാണ്? 5 to 7%. 5% to 7%. Yes. That's from text A. Yeah, here. Okay. Yeah. Okay. Yes, Remya, health concerns. Delighta, Sheeja, Jissa, Vaishnavi, Ammu, Rinu, Ponni, Reshma. Yes, Sheeja. Correct answer ആണ് കേട്ടോ. Okay. So anyone with 20 out of 20? ഉണ്ടോ? Okay. അപ്പോൾ എനിവേ, ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. നന്നായിട്ട് എക്സാമൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഓക്കെ, എക്സാമൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. സോ റിസൾട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ. സോ എനിവേ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു.